Yo, hello. Oh. Hello. I'm scared a little bit. Cause I have a lot of things going on here, and I don't know, my system kind of showing everything okay. I believe. Okay, music is here. Music is here. Oh my god. Another wonderful thing is happening. Hello. Oh my god. How are you doing? How are you doing, guys? Today I spend my time with... Yeah. With a blender. Let me give myself a... Click. It seems like I can't type. Same time I can't talk, and I can't read chat in the same time. So I'll be reading chat in a moment. One second, please. Well, maybe not a second. Secondo. Maybe we need a minute. But anyway, still not reading the chat, but today is the day, guys. Today is the day. We are going to draw some stuff. As always, homework for today. I'm going to add... Okay, I'm done. Done with posting the socials. Homework. This is reference. We all know from yesterday. Yes, be clever, guys. It's a reference. And I'll be doing warm color and cool color out of this situation, I guess, today. I forgot that I need to do more. Let me remind myself. So that would be... This one is neutral, kinda. I need to find another references to be able to grab them and learn from them as well. Also, we have Sivir, and a wonderful, oh my god, so laggy. Wonderful, sound. I did it yesterday. I think it's need just more love with this rhythms. 1, 2, 3, 4. It's just same lines for me, so probably this one or something with this should be I think redone, and second part of the sand, aka snow, would be there. Also, I spend my time with Blender today, and we have Murkin in the chat, and today Murkin is the hero. Thank you once again, Murkin. How would be thank you on Romanian language? How that would be? You guys, look at this. I made it. Oh my god. That's why it's laggy. I mean, that's why I think it could be laggy, because my stream right now is just I'm streaming in 2K. I'm also have a subtitles running through OBS, and it's scary. It is scary. Maybe I just will not move this too much, but yeah, we have a decent angle. Artwork is in 8K, so it's kind of... I'm scared. I'm scared. My computer is still alive, which is nice. So you see, like, we need this thing, the rotation. And I was like, okay, we just need the rotate thing. But maybe I'm just gonna save this stuff like that and rotate it. And as you can see, these crystals are there, but not here. I couldn't understand how... I mean... I have a guide how I did this.
I made it from the guide that Murken recorded for me. So yay! Now I will read the chat and say hello to all of you. Hello, guys! Oh my God, hello! Hello, Kirie. No, Kirie, wait a minute. Kirie was here at 2 a.m. last day. Okay. 2201 Gisu. Hello, Gisu. Hello, Atradico. Sorry, thunderstorm is here and it's so scary. Right now it's so dark. We have no lights outside. Is it? Yeah, no lights outside. Oh, no. I'm lying. Yeah, and some cars are just passing by. But yeah, it's scary. It was scary. I can hear it through my headphones. Я не первый. Да, и не последний. Hello, Bali. Hello. Tradico. Hello. Hey, Nancy. Hello, Anne. Hello, chat. I'm just here for a short time to keep my streak alive. Might leave before you're here, sadly. Okay, have a good night, Nancy. Have a good night. Привет, Кисая. Привет, я в шоке. Впервые на Twitch зашла. Привет. Секрет успеха — это стримить на английском? Ну, это часть секрета успеха, наверное. Я бы сказала, английский — это международный язык. И я не понимаю, зачем надо стримить чисто на русском языке. Ведь тебя будут понимать совсем чуть-чуть людей, которые очень редко саппортят. Ну, саппортят, но очень редко саппортят материально, я бы сказала. Но саппортят чатом и так далее. Саппортят своим присутствием. Вот. Но я не понимаю, почему надо отказываться от английского языка, если это международный язык. Все-таки. Question mark D. Yo, question mark D. Was it Gisu? I see Gisu. Hello. Thank you. Вот, наверное, еще это... Что еще из формулы секрета? Наверное, это какое-то постоянство, какое-то расписание, но у меня, например, онлайн очень сильно упал. Несмотря на то, что у меня есть расписание, несмотря на то, что я стримлю почти каждый день и вкладываюсь в стримы, вот. Но здесь, скорее всего, какой-то еще интерактив должен присутствовать, какие-то, может быть, не знаю, игрульки в чате. Вот, ну, не знаю. За 10 лет стриминга по-разному было. I'm finally trying to study perspective. Yo, hello ZP. Yay, studies. I'm okay, see. I'm a little bit scared about the thunderstorm is going on. Well, right now I think it's already over, but it was really heavy storm just a while ago. Пригребон, спасибо. Точно, Multimask. Спасибо, Муркин. Да. Grapevine have been watching Samadhi. Thank you. Hello, Sapurta. 11 months. Редко. Редко, но метко, я бы сказала. Есть такие постоянные саппортеры, теневые саппортеры, которые дарят подписки ребятам или саппортят на Бусти, донатят. Вот. Их мало. Но они есть. Ура! Спасибо, Гису. And well, hello. Поняла, спасибо большое за ответ, ты крутая. Да ладно, ты в зеркало смотришь. Больше языков, больше аудитории. Ну, Multimask, у нас был тут енот. Был ракун.
Была Майти Ракун, это косплеер. Майти Ракун. И был еще какой-то ракун. Может быть, Майти Ракун был еще один. И он был тоже молдаванин или румын. И вот он меня научил этому мультимаск. Он тоже, кстати, говорит по-русски. И смеялся с того, как я пела вот эти Драгу Старенде. Это вот как раз он и научил. 70, я уже пенсионер. Hydration, oh my god, yeah. I have no water. But blue skittle. Look at that. I have this thing. I made it with the support of Murken. I spent around, well, I would say I spent around 2 hours today to build this. The 3D is amazing. I'm just like, I'm so happy. It's so not as good as Murkin one have, but I'm really happy. I'm happy that I able to do that. That's so cool. So nice. Yay. That's so cool. Yeah, 3D is cool. I'll be here in a moment, guys. We'll grab some water. Okay, thank you so much for waiting, guys. Окей, да нет, у тебя там все гладенькое, а у меня не гладенькое. Я просто сделала смус. Я боюсь двигать на самом деле в блендере что-то, потому что большая нагрузка. Еще вот это обновление новое. У меня коллапсился блендер. Я очень боюсь двигать. Вот, но интересно, ты сделала эту штуку. Там же есть просто торус. Ты можешь создать вот просто такую штуку и сделать меньше и больше. Но ты с цилиндром делал. У меня же не было времени, нужно было успевать до стрима сделать. И я такая, а зачем мне делать так, если я могу просто торус Shift-A, Mesh и вот эту штуку сделать. И RX. Вот. Здесь, получается, я не могла разобраться вот тут, как сделать штуку. Тоже хотела побыстрее это решить. И у меня никак не хотелось зеркалить, как у тебя. Ты просто нажал на Y,
и оно отзеркалилось на другую сторону. А я такая... и ничего не получается. Только на Z почему-то он отзеркалил вот с этой стороны, а на Y он зеркалил наверх. Хотя у меня тоже было все, вот видишь, красненькое, зелененькое, все вот эти вот оси были в нужную сторону. Yo, Copper, thank you so much. Sitting very comfortable. Thank you so much for 54. Thank you. Oh, let me do the setup for Blue Skittle. This way as well. Да, она там кругленькая. Я потом думаю, надо делать такие штуки, или я сама нарисую. Вот, и он у меня не хотел делать ровную границу вот тут. Ну, я каждую штучку поправляла руками вот тут. Просто двигала. Но, да. Let's go and save this as Sivir. New folder. Okay, that would be this. Save image. Может, ты не сделала apply to all transforms. Может быть, но я как псих проверяла, чтобы они все на одной линии сначала были. A, S, Y, 0. И еще ты прикольно говоришь control. Control. Ну, тут так и написано control. Собственно, ничего нового, но да, прикольно. Hello, officer. Hi, Captain. Okay, I believe this would be nice. I'm not sure about the lights. Maybe we can change the light and see the thing. I'm not sure. Maybe like something this closer to this part. Maybe lighter in this part. We'll try. Now let me save another thing. Save. Sivir. 1. 7 image. Okay, good. Why I'm saving everything? Because I'm so afraid of my computer right now. Blender, rendering in Blender, Photoshop, Stream. I believe I can fly with my computer. Hopefully I will not. Okay, so whew, I rendered that. Okay, nice. And with this one, let's go. Now it's can't do that. Oh, now I can. Ой. Эй, no problem. Это на румынском я просто... Это так на румынском, control. Но это, ну да, все равно прикольно. I see Blender. What are you working on? Hello, VC. I was working off stream. I was working on Sivir's weapon. One of my chatters gave me a guide, like 2 hours guide. How I can make this thing in Blender, and I did it. I did it today with a guide, with a guidance. I will not do it on stream.
But I'm really happy that I had some time today to finish, to be able to finish it today. Super duper happy. Will be using the 3D model for paint over for Sivir piece. Yes, this is why I did that. I also use a 3D model for this stuff there. It's barely noticeable now, but I painted over this and it was... Once it was amazing, but still pretty cool. Pretty happy. Hello, school. Hello. Waiting 1 month for next GP. I watched yesterday Hungary GP. GP is something with cars. Grand prize. Ground something. Grand Prix? Prix? Grand Prix? Prix. Prix! Okay, Grand Prix, I see. Prix. Okay. Hello, Ryan. So some reference. Some reference. Maybe we can open... Oh no, not here. Oh my god. Считается как Гран-при. Ага. Гран-прикс. Это французское слово. Мы любим французские слова. Which one should I play here? What was the Totoro? Sorenistimo Totoro, Totoro. Totoro, Toto. Guys, this is reference. This is not my artwork. It's green again. It's blue and green. Oh my god. It's not my artwork. It is a reference. Заимствовано из французского. Ну, да. Пари. Ну, в общем, вы, мадам, догадались. О, да, мы любим. Французскую речь. Okay, what do we have here? We have... We need to do another light. That would be faster, I hope. Faster with the light thing. Let's go with the overlay. That's so cool though. So strange with the greens, but so cool. Oh my goodness. Okay, that was overlay. This killed my eyes. Oh. Highlight sounds cool as well. Everything getting cooler. Warmer. Cooler. Maybe with this hard light we can go with a very, very nice yellow, because it's a yellow. Very, very nice and bright orange. Maybe saturate it even more, the borders. And with this purple, we'll go closer to red and probably... Ah, we also have red here. Livazzi. Hello, Livazzi. Hello, Kyrie. Bonsoir. This red would be darker.
Yo. Hard light is actually a banger. What the heck? Привет, Alex. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci. Et toi? Kiri, I made a 3D stuff. I made a 3D. I'll show you. When? Where? I made this. With the help of Murkin. Look. I made this. I made this today. This is not a good quality though. Where is my quality? But it's supposed to be like 1900, I guess. On a blender. Yes. Oui. Blender de kita. Look. So bad. But I like it. Oh my god, it's so cool. It's so nice. I feel like I'm breathing with all of my skin now. I'm fulfilled. I'm so happy. Hello happy. And this blue Blender is really cool. I think if you dig the program, if you read the program, you'll be very happy to touch the Blender as well. 3D. Yes. Hello, Sepurtam. Hello again. Yep. Once upon a time, I tried Blender. I have a sphere and I feel like dead. Nah, the sphere is amazing. It's just Shift A, new mesh, and then you add the UV sphere, and that's it. It's super fast. It's just 1 second of time. So complicated. Need a bigger brain for it. Nah. I think most of the time what you need to study some new stuff or like whatever, it could be art, it could be languages, it could be I don't know, gym. You should just fall in love, and if you can't fall in love, you can fake your love until you know, like fake it until you make it. You can make your brain like what you do, and then truly fall in love with that. I was scared of Blender before. Look at me now. I am so crazy about Blender. It's so cool. You just do the do's. It's so technical. It's also like you remember some shortcuts, and then bam boom, you have it done. It's really nice. It's too dark. I have made a donut in Blender a few years ago, and that's how it's ended. Whoa, I never made a donut in Blender. I saw like a lot of people a lot of people said that you should go with donut, and I believe it's right, because the way how you learn the program, you start with something simple. And you know, Simple Dimple is some stuff that you can see how Blender works with something easy. Okay, I believe. Something easy, and you just continue working on that.
And that's it. La, la, la. Look at me, I'm captain now. Captain Ryan. I fake and I don't make it. Well, that means that you don't want to, and that's okay as well. If you don't want to, why should you? Now let's see. I see the color vibrance with the cooler and warmer colors again. And I see the brush strokes, which make it very nice and fluff thingy here. Huh. Could it be a... Could be a smudgy... Yo, Nain, hello! How are you doing? Long time to see. You will do Sivir in 3D after, or it's too big actually? No, I'll put this 3D stuff that that we made today. I'll put it here, and I will paint it over like I did with the stuff. But stuff is so like far away right now. I also need to work with this one. It's so fun. Borders. All right, we have a red thing. We have a cooler part here. We have a... I don't have a grass here, which is fun. Fun to imitate the artistic artwork. So maybe it goes... Another overlay thingy. Colorize. The blue is not blue anymore. All right, so we have a vibrant things here. We have a warmer and cooler stuff inside. Let me go cooler by desaturating the greens. Okay. Blue's not blue anymore. Yeah, I mean, what color is this? It's purple. It's not blue anymore, but original color is purple. I mean, original color for this one is purple and this one is blue. Originally.
But here is actually more pinky than... than blue. So a little bit red and a green, a little bit green and red. Yellow would be desaturated blues. I mean, desaturated yellow is actually blue. I really like it. Look at this. This is amazing. Love it. That's a warm color. Very, very nice. Let's go with a cool color. Ooh, still have place there. That's nice. I'm just gonna duplicate this. Прям гуашь. Красиво, да? Прям вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Гуашь еще, кстати... Мне кажется, сложно намешать... такие цвета в начале, потому что тебе будет всегда казаться, что ты намешиваешь какую-то грязь. Но в универе, например, мне часто говорили фразу «больше грязи, больше связи». Это когда ты делаешь замес в цветах, в масле, ну или гуашью, там, чем-то, где ты делаешь замес краски. И чем ближе и благороднее ты хочешь цвета, тем грязнее они должны смешиваться, то есть между собой какая-то должна быть через серость какая-то грязь. С виду обычно человек скажет, что это грязь, но на самом деле это благородные оттенки. То есть если ты отдельно посмотришь на этот цвет, ну он такой, такой себе. Хотя там очень много прикольных каких-то вкраплений из-за шума, вкраплений цветных, но в целом смотрится очень, очень красиво и солнечно, действительно. Мне очень нравится вот тут, мне нравится желтый в тени, вот, и красный в зеленом. Вообще красота. For me, not like gouache, more like old cinema posters, old print. Oh. They should look like old posters. I need to copy this technique to my rendering study. Yeah, rendering study. Ooh, let's go. What else I would like to see here? Эльфийский. Ah. Whatever. Ooh. Look at this. Oh my god, what is that? Is that a birdies? But look at this. I like again it's green. I'm not sure that I like green color that much that I put green everywhere, but all my reference here have a green stuff. But it's because we have a Ember with the story, right? So that would be Ember with a story, and I really am looking for different colors and color vibrations here. So yeah, here there's a dude. I love the brush strokes and it's so like small. We're gonna do we're going to do
was that? Hard light. I'm gonna go with a hard light and put the shadows like it would be a night time. Beautiful. Грязный равно благородный. Пора искать лужу, чтобы окунуться. Так, к сожалению, да, люди воспринимают слово «грязь» как грязь. В этом нет ничего плохого, так оно и есть, грязный цвет. Или когда не знаешь, как контролировать границы светотени, например, или предметов, там тоже получается какая-то грязь из формы. Вот. Но по цвету имелось в виду, в живописи имеется в виду, что если мешать через серый, например, то будет появляться симультантные контрасты. Это очень круто. Я называю симультантный, но, наверное, как-то по-другому это должно звучать. Симультанный? Бестантный. Симультанный контраст. Вроде так. То есть это значит, что вот, например, есть желтый цвет. Какой горчичный. Желтый цвет. И если я сделаю серый рядом, чтобы усилить контраст между серым и желтым, мне нужно этот серый превратить немножко в синевато-серый. То есть он будет оставаться серым, но этот серый теперь он не монохромный, то есть у него не нулевая сатурация, а целых 12 тут процентов сатурации. И, в общем, если я хочу этот контраст усилить и сделать так, чтобы это было красиво, симультанный контраст будет вот такой. То есть более голубой будет казаться серый вокруг. И чтобы это именно живописно показать, ты не чисто серый, чисто желтый кладешь рядом, а используешь эту информацию, чтобы немножечко контрастики помешать. Короче, круто. Я в восторге. Я в восторге. Как это круто, как это здорово. Let's go purple. Let's go purple. Oh my god, this is amazing. Okay, no, it would be just a nighttime. It would be just a nighttime, not the saturated. Maybe darker. It's me actually. Yeah. I need to squeeze my eyes so hard. You mean this dude is you? Oh my god, so cute! Look at this face. Look at this little things around flying with a big nose. It's amazing. Но есть резкий переход светотеней. Здесь? Угу. Здесь помимо перехода светотени резкого есть еще... Я скорее отсюда не беру манеру освещения, или там теплое или холодное освещение. Я беру манеру того, как художник это сделал, какими способами, какие кисти, какие завихрения. Тут вот это вот мне очень нравится, вот это каля-маля. Я бы очень хотела сделать свой проект именно в стиле вот как здесь тот разделан, и плюс каля-маля, плюс вот это. Очень хочется. With Moldy! No. Потеря границ светотени. Это то, что я хотел у тебя спросить. Пытался красить тело. Получился классный цвет, но объем был уничтожен. Это как Муркин мне... не сегодня, в смысле, Муркин записывал видео, и в видео была инструкция, чтобы уничтожить этот вертекс. Нужно нажать X и уничтожить его. Уничтожить. Так, потеря границ светотени. Смотри, есть 3 вида границ. Помнишь, мы с тобой говорили об этом? 3 вида границ. Есть жесткая граница, есть мягкая граница и есть потерянная граница. На курсе про тон, цвет, цвета, атмосфера, вот этот курс, который я сейчас прохожу, я узнала, что есть еще виды границ. И это не просто потерянная и мягкая, и жесткая граница. Есть еще такой вид границ, как найденная граница. То есть, например, она не совсем исчезает,
как мы размазываем. Помнишь, я размазывала тоже вот сторону тени у шарика. Размазывала. Найденная граница — это по тону, она почти сливается с фоном, но она отличается по силуэту. Вот, и тебе нужно вот эту границу светотени где-то найти, потом ее потерять, а потом снова найти, чтобы глаз просто знал, куда идти. И в грейскейле проверяй. Грейскейл очень поможет контролировать вот эти границы. Я вообще говорю, мне нравится такой прием фотографии, например. Он в стрит-фото часто используется в геометрических формах. Резкий переход светотени, ага. А затухание света, Айвори, как тебе такой прием? It's nighttime already. Okay, I'll go with a hard light. Again, hard light here. I pick up something more cooler here, so this will lose it time. This would be more blue. Because the local color for this one is blue. This one would be more green. Привет, Никиток! Чтобы найти, нужно сначала потерять. Ага. А там глаз так работает, голова у нас так работает. Мы видим что-то, потом такие, о, потеряли, а потом снова нашли. Ну, глаз у нас соединяет эти линии. Gorkal, hello! You're putting a lot of work into your colors. Wow, yeah. I just guess until it looks right. Guessing is an interesting way of how you neutrally feel it, right? That should be nice, because some of the artists, they are wrong thing. Some of artists, they just neutrally have this feeling like, oh, okay, I know this is right because I just feel like so. Neutral. For me, I'm not neutrally gifted to say like, oh, I just feel like so, and that's great. I would say I need to learn the stuff before I can say like, oh, I feel it's nice. So I'm learning it first, and then I go to investigating thing first, learning it, and then after, I believe I can say that, yep, this is what it is. Yesterday I said that I feel like Marco Bucci. Because this is literally the way how I think he would do this work as well. With a lot of colors on. Типа это как лайн-арт делать не сплошным. Ну да. Все приемы хороши, если фото получается хорошим. I think you have a great neutral skill with the color. I love your use of purple. Thank you. Purple was the color that I've been working for, I don't know, 5 years. It was my beloved color. I know how it's good, with what colors it's good, with what colors is not good. I know this color, but I never was born with this feeling. I learned that.
Because right now you see... this is not my beginning. This is my continuation. This is not how I began work with the colors. My work with colors was terrible. With a French accent, it was terrible. You know? But right now you see my continuation. You know? It's not the beginning. But thank you. I will accept the compliment. I'm learning to accept the compliment as well. The color of royalty. I think blue is the color of royalty. Blue, not purple. Blue and gold stuff. All right. Now what I will have... I have this brush. I'll have a new layer and I'll be doing all of this stuff that I see here. Because that's basically the homework. For real? I didn't know how I will do the homework. Because this is so out of my comfort zone right now. But I like it. The beginning up. Purple was the most expensive and rare color in the medieval times. That's why I never saw purple in the art. I saw blue. Huh. Medieval. I don't remember the purple in art at all. Blue was considered the color of royalty. Ah, no, blue's the dus. That's why. I didn't know it was purple. Interesting. Learning new stuff. This brush is not enough. Not enough pushy. Guess what? We need to do... we need to do a Nature Morte as well. But I think we are going to switch to Sivir sooner today. Ой. Привет, Мэтс! Привет! Ветастерн, 25 стримов, спасибо. Доброго вечера, замечательного вам стрима. Спасибо, Астон. Надеюсь, у тебя все хорошо. Мы ведем разговор о цвете в этой домашке. И о стилях, которые художники используют. В данном случае я смотрю на челика справа. Это мой референс. И делаю всякое. Нет, это моя домашка. Это я делаю домашку. Вот. Я обычно не фидбэчу на стримах.
Hello, Narukisi. Hello, hello. Two days. Yes, 2 days. We are waiting. О, ну, ты обкушался пиццей, теперь тебя тошнит. А ты знаешь, что можно есть все в меру? И чтобы было неплохо потом. Мама почему-то в детстве, когда я была маленькая, мама очень часто говорила, что я жадина. Чего ты жадничаешь, она всегда говорила. Хотя я всегда делилась тем, что у меня есть. И я не понимала значения слова жадничество, да, почему я жадина, если я делюсь. Не жадничай. То есть не жадничай для себя. Я очень плохо понимала значение этого слова в детстве. Потому что я делилась, и мне говорили, что я жадина. И я не понимала. Почему? Пропадет пицца. Надо было колы запивать, чтобы наверняка. Знаете, я, правда, не пиццей тогда отравилась, но я тогда не ела. Вообще я не успевала есть в течение дня. И я вставала в 5 утра, ехала в институт. При этом у меня была какая-то там, типа, йогурта Активия. После института я ехала сразу на работу, не успевая зайти домой. И на работе я опять что-то такое пила, перехватывала какую-то там булочку или, опять же, какой-то вот несчастный этот йогурт. Не очень люблю питьевые йогурты, но приходилось что-то есть. Потом я работала до вечера, приходила и стримила. Иногда я не стримила. Но в тот момент я уже просто стримила, и я помню, что это была пятница, и тогда, по-моему, я не стримила в этот день, но мы заказали пиццу. Я ничего не успела поесть нормально в течение дня. Мы взяли пиццу. Она была вкусная, на тонком тесте. Прекрасная корочка, было вкусно. И я запила ее дюшесом. И легла спать. Я съела 2 куска пиццы. И проснулась я за 2 часа до будильника, потому что меня тошнило. В буквальном смысле я еле добежала. И там был лук. Не переваренный лук. В течение ночи он не успел даже... Ничего с ним не успело случиться. И, в общем, это было очень сильное отравление. Мне потом надо было идти в художку и на утреннюю смену и работать. И я туда доползла. И меня не отпускала вообще эта пицца. Она постоянно хотела не находиться там, где она должна была находиться. И я такая, боже, как мне плохо. В итоге я отвела дополнительное занятие. И мне сказали, что в таком состоянии вообще невозможно находиться на ногах. И я такая, да, спасибо. И я, в общем, отменила занятие дальше и пошла домой. Кое-как. Я очень испугалась, потому что это было что-то не всегда со мной происходящее. И я пошла быстро сразу по врачам. Врачи такие, ой-ой-ой, ай-яй-яй. И сказали, мне надо сделать вот эту вот штуку страшную, знаете, когда вот смотрят, что там с желудком происходит.
И дядька, который это делал, я больше никогда не хочу, чтобы мне это делали, поэтому я правильно ем, ребята. Даже если я не успеваю поесть, я такая, стоп, замедлись, надо поесть, потому что вот эту штуку я больше делать не хочу. Мне, значит, все рассказали, как будет все проходить. Дядька такой, значит, крутит этот шнур, а шнур ты ощущаешь у себя в желудке. Это вообще жуть какая-то, ужас. И он, значит, крутит такой, хе-хе, такой, ой, а что же ты такая тощая, такая не ешь, как у тебя желчь, как много, ты не ешь ничего вообще, как плохо, ой-ой-ой. В общем, поставила мне какую-то там тоже историю с этим желудком, что вот кушать надо, потому что я очень нервничала и не ела. Не ела и нервничала, и это все вместе сказалось на том, что вот я пиццу поела и отравилась в итоге дюшесом. Точнее, не дюшесом, а вот этими газами, которые в дюшесе были. А дюшес, главное, в стекле был. Он был очень хороший и вкусный. Вот, собственно, с того момента я не пью газировок. Мне они разонравились. Вот, я могу попробовать, например, там, попить какую-нибудь вкусняшку. Да, будет здорово. Но я не буду чувствовать от этого пользы, и поэтому... Вот. Но пиццу я ем. Пиццу ем. Я теперь нормально ем. И хорошо ем. Нервничать, конечно, это мне... Это надо учиться тоже. Вот. Но, ребята, осторожней. Пицца действительно вкусная была. Я думала, неужели я пиццей отравилась? О, нет. Но нет. Показалось, это была не пицца. А дюшес. Если бесплатные потом отберут еды, меры не существует. Это как-то у меня тоже есть история на этот счет. Мы как-то поехали отдыхать с мама, ну и с братом. И у нас там был шведский стол. И мы набирали постоянно еды, потому что, вау, так много еды, так много можно всего сразу взять. И блинчики там, и... всякие начинки и так далее, но потом ты плавать не можешь нормально, потому что ты объелся, ты такой тюлень, вот, так что мера должна быть для всего, ребят. Ну, хорошо, что я это как-то, научилась этому. Хотя вот, знаете, когда ты едешь в Японию, и там так много всего... Я под конец дня уже действительно хочу какую-нибудь вкусняшку, например, но меня просто уже не лезет эта вкусняшка. Её нет места для вкусняшки, приходится ждать. Класть в холодильник вкусняшку и ждать утра, пока ты проголодаешься. Это потому что только 2 куска, надо было 4. Эндоскопия. Наверное, да. Я еще тогда с дедушкой ездила. Дедушка мне помогал добраться до больницы, потому что я одна не знала, где это находится, и дедушка, мы, главное, сидим, он у окна сидит, а я сбоку, получается, с краю. И он мне показывает, что, ой, сейчас тебе быстро все сделают, все хорошо. Знаешь, там вот шнур вот такой вот толщины был, когда я был маленький, у нас были вот такие шнуры. И показывает свой большой палец. А его большой палец, простите, как моих 3. Я такая, дедушка, ты мне сейчас совершенно не делаешь спокойно, понимаешь? Ужас. Короче, кушать надо хорошо, ребята, и заботиться о себе, чтобы не делать всяких вот таких страшных эндоскопий. Ужас. Дедушки, правда, уже давно нет, но я все равно вспоминаю. Эх. Что ж, я рад, что виновником оказался дюшес, а пицца полезной. Я не понимаю, почему пицца — это плохая еда, потому что там есть хлеб, там есть всякие соусы, там есть мяско. Ну, курочка. Для меня курочка, например. И ананас, да? Или всю ночь на утро отравились печеньем. Я слышала эту фразу, но это не про меня. Мам.
Ананас вредный, он ест тебя. Конечно. Прямо сейчас. Он под твоей кроватью. И ждет, пока ты ляжешь спать. Чтобы съесть тебя. Ням-ням. Это просто стереотипное мышление из ряда «если не приготовлено дома на плите, значит вредное». Меня это раздражает моментами. Это кто-то у тебя рядом так думает? Просто нет, в пицце хорошо все. Хлеб хорошо, ну, неплохо. Если у вас нет никаких целокей и неусваиваемости, ну, в общем, вот это вот, когда вы не усваиваете какие-то злаковые штуки, да, хлеб абсолютно хорошо. За малым исключением, если вас что-то такое беспокоит, например. Или если вы там инвестигейт все это дело, и вы знаете, что вот. Что там? Начинка хорошо. Какие-то, возможно, усилители всякие вкуса могут быть не очень. Ну, наверное. Ну, не знаю, я очень рада, когда у нас чит-дэй, например, и я не готовлю, потому что я устаю готовить каждый день. И иногда просто хочется что-нибудь такое вот заказать, и мы заказываем бургеры, например, вкусный бургер. Что там? Хлеб хорошо, соус, ну, жирновато, ну, хорошо, котлетка такая. Может, даже двойная. Сыр. Помидорка. Что в этом плохого-то? Просто если это максимально каждый день есть и ничем не заниматься, то, наверное, это не bueno. Ну, не наверное, а точно. А если это происходит набегами и чуть-чуть, что же в этом же плохого? Ой, я это поняла. Feeling pretty proud of myself. The Sesame Street puzzle I bought said 3-5 years, but I finished it in 18 months. 18 months. That's nice. Пицца чаще всего жирная, а высококалорийная. Да, но если ее есть, например, один раз в месяц или пару раз в месяц, это неплохо. Плохо, когда ты не отдаешь себе отчет и ешь это каждый день, например. Но когда твой рацион состоит из чего-то как бы сбалансированного, я даже так скажу, сбалансированным, то оно очень даже ничего. Ну так да, каждый день, конечно, я бы не хотела есть пиццу. У меня сегодня, например, на ужин был рис с водорослями вакаме и рыбка минтай. Еще у меня классный соус с бульоном даси и соевым соусом. Ой, scary. Kinda like this one there. All right, we have a warm one, a cool one, and we have a neutral one.
Natural. Окей. Не переводит совсем. Как у Литы-сан, тоже сложно. Она говорит, а переводчик хочет перевести, но не переводит правильно. All right. And on Saturday, we are going to do some study from still life drawing. Yeah, you guys. I try to make this, well, not visible. I think they all are so the same, but I try to add more lines, to do the do's. Просто нужен баланс. Все верно, все верно. Let me save this once again. Ah, beautiful. Ah, beautiful but sketchy. Look at that. So sketchy. Ooh. All right. By the sketchiness. No, double. It's there. Let's save that. I need to open my PureF with Sivir. Sivir! Акцию Sivir до коня. Focus on the beautiful part. Yeah. We have a sand we did yesterday. Kind of have some thoughts about it now. But it feels so good. And we have a 3D. We have a 3D model. 3D モデル. La 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 la. Sorry, I just closed the folder. I think this one. Yo, it's so beautiful. Oh my god. Oh my god. I think it's a different thing. It's actually... Wait a minute. It's actually... We can stay with that, but we still need to have the light source. This one is closer. Small. But you know what? With a 3D... It's actually cool is that we can see how it's need to be, you know, redone with all of that stuff. Yo. I'm probably not gonna draw that part. Let me be right back. Cause still we changed the artwork faster today. Let me go. Be right back. Русская женщина Север. Sivir. I'll be back, guys, in around 5 minutes.
Pew! I'm back. Hi. Hello, Fox Box. Another fox. Oh my god. Popular. You know you can put the 3D model directly into Photoshop. Yes, I know. Thank you. Yes, I know. Okay. This would be after sand thingy. Hi! 戻ってきました. And then this 3D stuff. Dang! Ah! I'm so happy. I'm a happy who. I'm a happy who. Happy who. I'm a happy who. Happy who. We need the base stuff. We need a noise, right? So this one is a little bit parallel stuff. And if I could do, oh my god, sorry. Wow, sorry. I was thinking about this part. I should do it in 3D because it's so lame to do this in Photoshop when I can do it for like 1 minute and I can do it in 3D. So now I have this one. It took me time, but also the time of Murkin. He's in the chat. So he did this. He showed me how I can do the do's. How she's grabbing this stuff? That she has some some feeling to this. I wonder. I wonder because, well, I guess they're trying to explain it to you. Well, I just picking up this part, but not covered by this thingy. This actually looks bigger. Fidget spinner.
Oh, so this one is not like stable on one place. It's like spin. These on a blob, on the torus. Oh, mama. The blade spins, but the center static. Yeah, I also see like nothing here, but I have a blob because it was there. But it's not here. This is actually bigger, yeah. So this is spin. This is not spin. That's supposed to be smaller. Then. I'm just gonna make the picture out of it. We're going to delete this part. Well, at least it's how I see it by looking it credible without her getting hurt. Yes. Yes, it's like, yeah, I have questions. Dzikawa, thank you so much for the hydration. Magic spinner. Hi. All right then. Control L. We're going to give it as clear as we can with the lights. I'm not sure that I'm gonna use this part. It's something I don't think we're gonna use. Okay, not with a hand. So what's the point of a 3D stuff, guys? You learn it, you do it, and then you have fun with it, of course. And then you make wonderful things around. Just using 3D. Wait, so the inside it doesn't spin, but the outside goes? How she fights with it? Hard for me to wrap my head around it. Good luck to figure this out. If you're interested in that. When I was gathering the information... Oh my god. Sorry. When I was gathering the information about Sivir... Sorry. I knew that it would be the spinner thingy, the chakram, this weapon. I know it would be there. I know that she should be in Shurima, and that's it. It's a wonderful, amazing thing that I learned about her. The way how she can support her
her teammates and the abilities that she's doing. The shields, spinning thingy, rising stuff. So yeah. Nothing more. Ooh, so shadows here, like... It's so not here. I have another version of a lights. This almost disappeared. But yeah, additional information about the way how the character using the weapon is really important as well. It will get you to the new level of understanding how you can have the poses and everything. What I also like about 3D is that all the lights and shadows can be calculated with this. And it's free software. Haha. Blender. Ah. Wait a minute, it goes. Oops. Wrong brush. Oops. Wrong brush. Oops. Oh my god, give me... Oh. Oh yeah? Nah, I'm not gonna use that pot. It would be really there. Okay, just in case, I'm gonna save that in case if I ruined something. Alright, we have an older version with a build with the colors. Something medium. Okay. Something weird. Something weird. As this was. Now, without this part, it's weird.
because I deleted it. Hello, Kunai. Hello, hello. Wait. Also, what else I would say about 3D? 3D help you to think. How you would do this shape with this shape, which things you should do here and there, so it will keep you, you know, nice and good longer. And some lines here, let me see. Bam, beam. Bam. Beam. Bam. Beam. Bam. Beam. Hello, Ernesto. Hello, hello. Have a good lyric time. Have a good time. Ah, wait a minute. Wrong. А, я поняла, что не так. Оно слишком утоплено у меня тут туда. Корявенько получилось. Это должно быть вот так и вот так. Как будто бы повыше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. I use a lot of 3D to make the background of my illustrations. It helped me to see the scene, I think. Yo, this is the next level, I think, for me, using using Blender to make the scene in 3D. But I guess it's really, really boosting up the way how you can improve
The illustrations, yes, especially when you know 3D and using it like click real fast. New layer. I'm going to put some like medium color there. And then use this one as a multiply layer. And then what we have here, this multiply layer can be changed to something orange. It depends on the color that we're gonna use here. Let's go with a light. Borders are so beautiful. This is more yellow. Or like white gold or something. Oh. Yeah, it doesn't matter. This one. Да, еще можно переиспользовать 3D-ассеты из одной иллюстрации в другую, если есть подходящие. Да, вот эту штучку, например, здесь можно где-нибудь еще использовать. Я как-то лепила еще очок для одной из иллюстраций тоже. Так что да. Это потрясающе, потрясающе. Я прям как чайка такая. Счастлива. Возможно, у меня уже не осталось сил быть счастливой сегодня, но всегда есть в счастье и силы на завтра. Oh yeah. Ой. Так что да. Очень классно.
И у тебя очень классно получается объяснять. Может быть, тебе спит преподаватель. Или учитель. The hell? Oh no. This one is more orange. And you can see how clumsy I am. I'm not following the super duper shapes. I should learn this pipeline as well. This should be green. I'm using it a little bit. I will paint over it anyway. I really want to be clear. Clearier. Okay, that would be green. The same green. Something medium. Aha. Oh. This one, same color. Да, Никиток, это 3D-шка. Может быть, спасибо. Пожалуйста. Я говорю спасибо. Спасибо. Why? This will be brownie. The saturated brown. What? Too dark. But yeah, the saturated brownie is for the ring. For the Lord of the Rings. This would be the same. This would be the same. Yeah, I think that's the colors. Oh yeah. How is it possible? It's not. There's a thing there. So strange. Okay, what I will do is I'll probably make this invisible. As much as I can. It would be just a silhouette there. We don't need more information for this thing, right? So I'm just making sure that it's there, but it's losing its almost religion. Like Rem. Losing my religion.
That's me in a corner. This is still fun because of the way how I connect this. In a 3D model, it was like bigger part here. That's why it was okay. But right now, it's fun. No, I keep this thing funny. But believable. Ba-bum, 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 ba-bum. Пек. Потеряли, чтобы найти силуэт. Все верно. Даже будем блюрить. It was the stuff. It was just clear silhouette, right? Just some dark stuff. Which means that we need to follow. Привет, Лази. Все в песке. Кто песок рассыпал? Голубь. Это был голубь. We have light and shadows and other things. So we have shadows now, and we need to gather the lights. Wow.
Да, это все птиц. Вот такой. Ура, новый вид песочка завезли. И давай пробовать играться с песочком тоже. Ой. Too dark. А, ну да, Айвори. Как прошло собеседование? Ты вчера говорил, что сегодня будет. О. Smudge, so smudge. Она вообще не должна управлять песком, насколько я поняла, но старый арт, вот я видела, она там управляет песком, поэтому было решено попробовать тоже управлять таки песочком. Таки получилось. Как сказать, я странный персонаж. Ну так и говори. Я странный персонаж. Но пакет документов выдали бы из онлайн. О, окей. А тебе сразу сказали все справки забрать? Это личный проект. Да, его я начинала на менторстве вместе с Майком. И, собственно, из нашей группы закончил иллюстрацию только пока один человек. А нас там было 11. И я, в общем, заканчиваю вот тоже ковырять Сивиру потихоньку. Там еще была девочка. Нет, подожди, двое. Двое закончили из 11. Вот. Майк очень удивился и сказал, что мы первая группа, которая вот так вот очень ровненько не сдала ничего под конец. Но я, в принципе, не рассчитывала, что я закончу прям в установленные сроки всю эту штуку. Не знаю, какая-то странная установка на самом деле в голове. Вот. Но также мне думается, что если бы я делала, например, вне стрима это все и сосредоточенно рисовала, не разговаривая и не отвлекаясь, и не делала, допустим, домашку на стримах, и занималась бы только какой-то вот одной иллюстрацией, я бы, наверное, заканчивала это быстрее, но и сгорела бы быстрее, наверное. Меня, правда, хватает усидчивости, и даже если мне что-то не нравится, и я заканчиваю стрим на моменте, когда мне что-то не нравится, я, конечно, очень грущу потом, и это требует сил для восстановления тоже. Вот. Но бывает время, когда я заканчиваю стрим, и мне все нравится, и я просто такая... У меня просто иногда не хватает энергии уже делать Но сейчас, например, по голосу чувствуется, я не болтала сегодня, у меня сегодня не было занятий со студентами,
но просто голос уже вот уставший, просто уставший. Сегодня меньше поспала и много, много поработала. Вот. Очень рада, что поработала. И успела еще даже сделать 3D-шку. Так что я безумно рада, да. По голосу не скажешь, но я рада. Так что ура! Майк Вазовский. Майк. Почти Вазовский, да. Вроде наставили телефон для связи, если что-то пойдет не так. Окей. Мы опозданы, да. Все так. Что таки дали? Обычно говорят, что перезвонят. Будет сдвиг. Конечно. Лед тронулся. Господа. Кстати, а как вам удобно рисовать сериальчиком музыкой или прям жесткий фокус? Очень странно для меня, потому что мне достаточно музыки, и я никогда не ловила себя на мысли, что мне может наскучить музыка какая-то. Но недавно, наверное, где-то год назад, да, это недавно, я обнаружила, что мне хочется слушать что-то новое, например, не те плейлисты, которые у меня уже есть, например, в Spotify, или находить какую-то новую музыку, которую Spotify советует, либо не музыку вовсе, но что-то, как бы отвлекаться на картинку я не хочу, но я себе включила. Был такой сериал «16» назывался. Он перекладной анимацией сделан. Это анимация, она зарубежная, и ее крутили по каналу «Дважды два», когда я была подростком. Сериал «16». И я вспомнила про этот сериал прям вот так вот. Там нам переводили, конечно, на русский язык, когда я была подростком, и этот канал имелся рядом где-то. Вот. Но я включила себе, я нашла на Ютубе все выпуски этого сериала и просто слушала на английском языке, когда работала. И это мне помогло сконцентрироваться. То есть какой-то шум. Иногда мне не хочется ничего конкретного слушать, когда голова немножко так замылено, как будто бы, и нужно сосредоточиться на том, что я делаю, а не просто машинально там рендерить, или... Я в основном рендерю сейчас по работе. Вот. А когда мне нужно подумать, например, я включаю себе Focus Sonic Music. Вообще музыка похожа на музыка для медитаций. Она еще интересно называется HD музыка. Это типа какие-то вайбы для просто концентрации. Вот иногда я включаю такую музыку. Иногда я включаю себе стримера Инсима, который стримит страшилки. И я в течение дня просто вот слушаю, как он играет. Иногда глаза поднимаю туда наверх, но я абсолютно не концентрируюсь на стриме, который идет, а концентрируюсь на деле, которое я делаю. Еще я в книжном клубе состою с подружками. Вот. И сейчас время новой книжки. Мы как раз на той неделе в пятницу обсудили книжку, которую читали до этого. И сейчас у меня новая книжка. Она очень такая лайтовая, и мне немножко скучно ее слушать. Вот. И я стараюсь себя заставлять ее слушать в первой половине дня, когда работаю. И когда я от нее устаю, я иду и включаю себе Идзима. И смотрю страшные игры, как он играет. Или, например, с новой музыкой тоже какие-то новые мотивы хочется слушать иногда. В общем, это
как-то по-разному происходит. Но раньше у меня не было такой необходимости, например, слушать только там аудиокнигу или слушать только музыку. Я раньше вообще радио слушала, и все было хорошо. Удивилась, что мне зашло смотреть, точнее, не смотреть, а рисовать и что-то на фоне, чтобы играло. Удивилась очень сильно. Такого раньше только у детей видела в художественной школе, когда работала. Видела такое только у ребят, которым надо что-то включить на фон, чтобы что-то сидеть калякать. Но иногда я замечала за этими детьми, что они сидят, например, включили себе там какое-нибудь шоу, сидит, она рисует, а потом я просто смотрю, что она уже не рисует, она просто смотрит это шоу. Я такая: так, прости, пожалуйста, может, ты выключишь, если ты отвлекаешься сильно. Вот, она вроде это... Одна девочка такая была, которая сильно отвлекалась. Вот, и одна девочка была, которая просто на фон ставила, чтобы слушать какую-то штуку у себя. Tired Z, I am always tired. Hell yeah. А я раньше сериал включал и музыку со словами, но теперь поняла, что мне нравится, когда минимум музыки и прям фокус в работу. И мне показалось пользы в разы больше. А, вот видишь, ты наоборот, да? Угу. Тоже любитель книг, но аудиокнигу я слушала только «Дюна». Там великолепная озвучка. Но не могу ее слушать, когда рисую. Потому что надо сосредоточиться, да? Ой, я... очень люблю Макса Фрая. У меня есть аудиокнижки Дениса Верового, который озвучивал до какого-то момента эти книги. И я сейчас не вспомню, какие именно работы я поделывала, когда слушала все эти книги, но это было очень здорово. Это прям такое настроение по-своему. Там очень хорошо читает чтец, да, вот этот. Очень хорошо. И ты прям не то чтобы слушаешь аудиокнигу, ты как будто бы погружаешься в сериал у тебя в голове, прям образы создаются, но да, по-своему. Каждому свое. Я была удивлена, что у меня знакомая художница, она меня спрашивает: а как вот ты тоже рисуешь? Я говорю: я всегда с музыкой, я не могу без музыки. А она говорит: странно, я вообще не могу с музыкой сосредоточиться, мне только вот тишина. Вот в тишине я могу сосредоточиться. Блин, не, в тишине... Иногда, когда я ловлю какой-то поток, что я прям вот где-то в чем-то нахожусь, очень прикольно. Я надеваю наушники, например, но не включаю себе музыку, я просто вот рисую. И через какое-то время замечаю, что, я вообще-то без музыки сижу, очень странно. Просто в наушниках, но без музыки. Это тоже бывает. Вау. Сложные финты, сюжетные повороты, так что да, тяжело. Да, есть такое. Тоже есть такое. Ну хорошо, слушай, а мне кажется, тебе для твоего проекта как раз пойдет. Слушала ли ты когда-нибудь музыку из фильмов? Она сейчас «Аудиомашин» называется группа, которая писала для этих всяких Бэтменов, вот этих вот музык. Мне там нравится. Что сюжет, конечно, спорный. Бэтмен вообще персонаж спорный для меня. Но музыка там классная. Ну и режиссер классный. Нолан Долан. Вот, «Аудиомашин» и «Two Steps from Hell». Я раньше слушала эти две группы на стриме тоже. И знаешь, ты такой сидишь, рисуешь, а она эпическая, эта музыка. Она такая ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду. Очень классно. Советую. У тебя на проекте, наверное, что-то спокойнее
должно играть, наверное. Не эпичное, но эпик тоже, мне кажется, подойдет. Я слушаю Циммера. Йоу, Циммер! Да, Циммер тоже классный, но после Циммера мне грустно. Мне плохо. Морально, вот прям плохо не физически, а плохо морально. Я не могу слушать Циммера долго, он очень депрессивный для меня. Так же, как Моцарт. Я не могу слушать Моцарта, мне грустно после него. И я не хочу такую музыку слушать, после которой мне грустно. Мне хочется именно каких-то позитивных моментов. Мне почему-то прям вот максимально грустно от Циммера и от Моцарта. Наверное, из-за буквы «С». Ну, не знаю. Так что они в минорных всяких там композициях участвуют. Я очень не люблю музыку, которая может с моим настроением сделать такое. Точнее, я могу послушать, да, здорово, но на постоянке не могу. Привет, Аняко! Музыка с фильма «Трон» так вообще... Не смотрела «Трон». Точнее, что-то я помню такое, там какой-то отец, какой-то сын, но, возможно, это не оно. Не помню музыку. Моцарта и мажорного полно. Но мне не нравится Моцарт. И мажорный Моцарт мне не нравится. Просто от него грустно. Оно мне даром не надо. Оно? Ну, там какие-то полосы были, и сын, и отец. То, что помню. Но это, видимо, какой-то конец, наверное, уже. Тратика. Прочитала, что у Моцарта и мороженого полно. Да, но вот эпичная музыка, она прикольненькая. Завтра, кстати, идем «Одиссею» смотреть. Что думаете? Будет ли там Циммер? Будет ли там музыка? Там же Нолан, мне кажется, они такие дружбаны. Ясь, рыба моей мечты. Айвори. Обязательно говори, что думаю. Ну, подумай перед тем, как сказать, чтобы не обидно было. Я, если честно, ничего не жду от фильма. Мне не интересно. Но, опять но, очень много но сегодня, но я также шла на «Интерстеллар». Я вообще не понимала, что за слово «интерстеллар», какой-то космонавт в каком-то космосе. Я подумала, фу, какая-то странная штука. Мне сказали, идем в кино. Я такая, ладно, на что идем? «Интерстеллар». Я смотрю, я никакой информации не знала про него вообще. Просто слово «интерстеллар». Просто космос и чел в скафандре. Думаю, что там может быть интересно? Я вообще без ожиданий каких-то шла. Я шла и тихо шла. Шла. Я пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла. Ну, в общем, да, суть в чем? Потому что я ничего не ожидала, и фильм мне зашел. Мне очень понравился смысл, я задумалась, я плакала вместе с актером там. Очень эмоционально для меня. Это один из моих любимых фильмов. И это круто. Я шла на фильм «Довод» точно так же. И не понимала, о чем, что за... Ну, хотя бы слово знакомое какое-то. «Довод», а не «Интерстеллар», да. Я шла на «Дюнкерк». Я пыталась понять очень сильно, где же здесь Нолан. И я смотрела на картинку больше. Наверное, даже сюжет. Я хотела понять сюжет, но сюжет, видимо, когда историческое что-то, и для меня это странно. И я смотрела на картинку. Очень красивая картинка.
Дюнкерк. Очень красивая музыка. И спецэффекты. Ты слушаешь, ты такой, бам, все, ты оглох вместе с героями фильма. Думаешь, вау. Вот. И я от завтрашнего кино ничего не ожидаю. Я хочу почитать отдельно про Одиссею в целом или послушать, если я успею послушать что-то про саму историю. Вот. Но ничего не ожидаю и не буду ожидать, и не буду слушать всех людей, которые говорят, фу, актеры не те, фу, как это можно было. Это все их, а мое будет после того, как я посмотрю фильм. Вот. Посмотрим. Будет Симир, но без Ханса. Ах, как же он без Ханса? Лучше посмотрим что-нибудь вместе. Меня уговаривали пойти, но я отказался. Ну, я не очень хотела. Не очень хотела сама в целом идти на фильм, но мне кажется, здесь еще просто отдохнуть в пятничку хорошо. Что на пятницу спустить? Угу. Не вместе, а вместо. Ага. Ладно. И вместе, и вместо. Поняла. Кто понял довод? Я только помню, что мне очень понравился Паттисон. Я его презирала, в принципе. Мне не нравился этот актер вообще. Так же, как не нравится Йоханссон, Скарлетт Йоханссон. Она мне до сих пор не нравится, но вот этот товарищ, я прям поменяла отношение. Думаю, ничего себе, ты какой хороший. Хорошо, как играет. И мне понравилось. Я сразу к Седрику по-другому начала относиться в Гарри Поттере. Сразу такая, о, так. Но Седрик меня и не раздражал никогда. И на Бэтмена мы с ним ходили, где он такой маленький Бэтмен. И маленький Бэтмен из него тоже хороший получился, кстати. Ну, мне понравился. Интересно. Маленький Бэтмен. Маленький Бэтмен мне понравился больше, чем Бэтмен Кристиана Бейла. Наверное, потому что сюжет. Нравился больше. Но фильм «Довод» я не помню. Помню, какая-то комната была, и все было наоборот в этой комнате. Hello, Kyuya. Hello there. I'm gonna do the shout-out for ya. That looks good. Thank you. Thank you so much. We made this in a 3D. One of my chatters gave me a 2-hour, 2-part tutorial on how to do this in 3D. And I did it in a 3D. I'm so proud of myself and I'm so happy. I just have no energy to be happy and to show it right now, but believe me, I'm happy. Okay, saving this. Kia, mite. We have a sand. We also worked on a sand yesterday, this stain. I kind of don't like this part. It's so equal. This one and this one, so I'll try to remove something here or something here. But yeah, everything else is so sketchy. It's still, we're gonna figure this out later. Right now, since we have this 3D stuff, I'm gonna work on that. Yes, thank you, Kira. Thank you so much.
Так, привет. Мне кажется, ли ее правая рука короче то, что на заднем плане? Возможно, тебе кажется. Из-за объемов, возможно. Yeah, small, medium. Yeah, small, medium, large. Yeah, it's so equal there and same. So I'll be thinking about this as well. Right. Right. Is the brushy. Paint brushy. Mamma mia. Bam, bam. Что думаете насчет Дюны Вильнёва? Я не смотрела и не читала. Но у нас есть Айвори. Он смотрел. Возможно, читал. Вчера не стало композитора Идж Кавински. Вам, наверное, знаком по саундтреку к фильму «Драйв» с Гослингом. Я не смотрела «Драйв». 50 лет всего было. 50 лет! Это же что такое? Человек не пожил еще. Совсем. Шмар. Несправедливо. Да, мне кажется, я не смотрела «Драйв». Ариавер, hello! Вильнёв назначен гением и по его работам, и в частности по Дюне, в крайней мере первый, я скидывал те знакомительное видео. Да, вот, у нас есть ценитель. Да, неплохо перевел книгу, хоть и не все. Bye. Oh my, do you wanna say goodbye?
Где ты добавишь те штуки на краю лезвия, те, что по центру были? Те штуки на краю лезвия, те, что по центру были. Центр. Центр тут? Центр тут? Вот тут? Hydration, thank you. Вот тут сверху? Я собираюсь их добавить. То, что я не смогла сделать в 3D, я сделаю в 2D. Ну, собственно, 3D-болванки для 2D как раз тем и прекрасно, что ты, если знаешь, как можешь сделать подробнее, ты делаешь подробней. Ну и то, как бы, учитывая время, если тебе надо сделать прям совсем какую-то заглушку, 3D-заглушку, то ты можешь сделать еще быстрее. Ну, если ты делаешь, конечно, оптимально. Я еще так не умею, но я прям в восторге. Спасибо за туториал, буду туда подглядывать. Открыла скетчбук там, где я писала про блендер. У меня там куча записей про блендер. И понадеялась на память, что я просто запомню все вот эти Ctrl-A в режиме Object Mode. Вот. Пока помню, но я уверена, что это нужно все практиковать, а не просто вот так вот пока помню и ладно. Вот, поэтому обязательно надо будет записать. И в случае чего подсматривать. Мне очень нравится учиться и всякое новое узнавать. И вот ты делаешь, ты такой, вау, у тебя целый предмет получился. То же самое с своими ручками, очень круто. Так что еще раз спасибо. Если что, можешь спрашивать, может, еще с чем-то помогу. Спасибо. Я вот думала сделать ей плечо. Вот это. Ну, то есть монетку я сделала, я поняла просто по конструкции, как ее сделать. Но я думала еще сделать вот это плечо вот тут. Но теперь я как будто бы понимаю, что просто можно сделать ей бам-бим-бум, продлить, экструдировать и все. Будет красиво. Если все пройдет, то учиться месяц, там надо будет вспоминать все. О, там у тебя еще и обучение на работе будет. Здорово. Тяжелая, но инженерная. В смысле, тяжелая для головы или тяжелая для тела? Ну, то есть она же может быть. Вы смотрели еще «Завтрак у Тиффани», да, ты? Вот, в понедельник смотрели «Завтрак у Тиффани». Очередной раз вспомнила, что фильм ни о чем. Единственное божественное музыкальное сопровождение от Генри Манчини и «Бедный кот».
Вообще можно очень быстро скульптить из ZBrush такие штуки. Единственная проблема, что нужно ZBrush освоить. Он не такой интуитивный, как Blender. Я открывала ZBrush, я делала там персонажей. Все, что я помню, это мой шок от того, что это какая-то другая программа. Поэтому, да, здесь... Yo, guys, I'll be back. I will have a wonderful Sivir for you. But I'll be back. I'll be back with the water, though. I'm back. Thank you for waiting. I'm here with the water. Обновил пюрешку для бета-версии, но никаких изменений в скорости загрузки не вижу. Давай посмотрим. Пюрешку надо с котлеткой. Это точно будет. Так, подожди, у меня есть сундучок с полезностями от Smirnoff School. Весит пюреф 1,36 гигабайт.
кстати, ну, не так много, мне кажется. Для пюрешки, наверное, много. Вот то, как открывается файл, и то, как он выглядит. И ты видишь, что да, оно подгружается, да, надо было подождать. Это весит 1 гигабайт и 36 мегабайт. Один... Не, ну не полтора, как. В общем, 1,36. Вот так, да? Это очень большое количество информации. И это пюре, в который скидывает Смирнов School. Это называется сундучок с полезностями, референсами и вдохновением. На курсе, который я сейчас прохожу. И сейчас была тема как раз цветовая вибрация. Вот это. Это с лекции. Это домашнее задание. Есть всякие разные эпик-квесты и так далее. И то, что я делала с моими фигурами сегодня. Это вот это. Найти красивое всякое. И тут, собственно, тут есть вот эти штучки, то, что я буду завтра, не завтра, а в субботу делать. Еще есть планерные всякие. Планер еще надо будет попробовать сделать с вами, ребят. И вот, собственно, вот это, да, это вся история. И посмотри, как быстро это загрузилось. Ну, то есть, раньше у меня бы, например, что мы уже вчера обсуждали как раз. Вчера я рассказала о том, что на 11-й винде Puref ломал мне стримы. Супер классный CPU, который у меня есть. Все 16 ядер были заняты именно вот этим. Сейчас все хорошо. Фу-фу-фу. Собственно, я могу позволить себе открыть это. И все хорошо работает. Вот. И достаточно быстро все картинки грузятся. Громадина. Да, они постарались. Там еще целых 2 пункта будет. Божечки. Да. Hey, Caesar, hello. Have a nice stream. Thank you. We did a 3D. I did a 3D off stream. Murikin helped me a lot. And I'm doing this thing again. Yay. Но у меня чуть дольше, но у меня там рефы из тяжелых фоток. То есть, ну вот сколько у тебя весит файл сам по себе? Если реф из тяжелых фоток действительно, может быть, из-за этого дольше грузит, интересно. Но бета определенно работает лучше, чем то, что было раньше. 1,7. 1,7 даже больше, чем вот этот сундучок. Кайф. Сразу как в меме так облизываюсь на твой пюреф. I never in my life see a puref so organized. That's the puref from art school. Yes, that's why it's organized. It's from the art school. My puref does not look like this. But I try. This is really cool when you have things like so. It helps you. Знакомься с пюрешкой, с котлеткой. Как теперь это развидеть? Жизнь не была жизнью, конечно. Ну, согласна с тобой. Да. Hello, Sky. How are you doing?
Aw. Doop-a-doo. Doop-de-doo. Doop-de-doo-doo-doo-doo. How's the weather? Is it getting warmer? Is it warm? Winter? You're experimenting right now. Warm. We have a very, 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 very strange summer. This is not good. I mean, I said to my mother-in-law that, hey, this summer is really weird. And she said something like, no, this summer is perfect for the gardening because we don't need to, watering our plants. And it's so nice. We have like rainy season right now. And she said in their childhood it was more rains than we have right now. They said that on June that was like a rainy season for sure. Like all June might have consist only from rains. And I was like, hey, it would be awesome if I would be in Japan, but I'm not in Japan. And I don't like rain. So yeah, I never experienced this like such a rainy summer. I mean, maybe I did, but I just forgot. I forgot about how summer could be, plenty of rain and not actually hot summer. I understand that I'm saying it when people frying the eggs on streets because it's anomaly. It's so much hot. It's a lot of stuff that's going on in the Europe currently, but yeah, this is weird. 16, but storm alert. Yeah, we have a storm here, kinda as well. Yeah. Favorite summer temperature. Yes. Recently, Japan had some earthquakes. In Kumamoto, hi. Wakarimashita. Hi. Very scary. I started the digital drawing again today, by the way. Oh, awesome! Caesar, that's amazing. Will you share? With a tree texture. It was half yet, but I will keep tomorrow. Okay. Привет, Даника. Как дела? I'll share the progress. Okay, thank you. Да хочется, чтобы в фотошопе тоже... Точнее, тут есть symmetry tool.
Так хочется, чтобы ты вот рисовал вот так, и оно просто симметрично. Как в 3D. Включаешь, оно просто повторяет. Тут в фотошопе, наверное, такое еще не придумали. О, что все ломает форму. Сюда, что Можешь попробовать оптимизировать фото для загрузки в пюрешку. Также в самой пюрешке есть автооптимизация загружаемых фото. Может быть, это поможет. От Радика, это вот тебе. Попробуй. Можно тебя спросить про одного художника? Вдруг ты знаешь его? Спрашивай. Did you complete the early progress? Oh my god, half of a year ago. I'm still recording the process of how I created it to make a Gumroad puck with overvoice. I'm still doing that. I'm so slow. I'm still doing that. But you can see the progress over here. You can find, I think in February, you can find Irelia last streams on the WOD channel, and you can see the progress there. Окей. Арди Фаулер. У него YouTube есть, и он весьма интересно работает с концепт-артом, да и не только. Не на слуху имя не запомнила, но, может быть, видела его работы. Hi, Ди. Hi, Pizza. Имя такое я не слышала. Точнее, может быть, слышала, но не знаю. Так это же тот чел. Я тебе скидывала название игры, над которой они работали. Кто это? Dishonored? Нет, это не Dishonored. Это какой-то вот диссонанс, диффузор, диплодок. Что-то на D. Возможно. Я не вспомню, но это же, по-моему, тот самый чел, который... Дисбаланс еще, да. Который работал над какой-то вот такой игрой. Когда ты спрашивал про Mirror's Edge, я тебе вот эту скинула игру. Помнишь? Вот. Вроде как это... стиль, по крайней мере, похож на этого товарища. Показ у него интересный. То, что в Google мне показывает его картинки, очень похоже на игру, которую я тебе скидывала. Возможно, это художник этой игры. Да, Disco Elysium. Да, спасибо. Хоть на D. Спасибо, голова. Спасибо, мозг. Имя не на слуху, не то, что Тика, кто не знает Тика. А ты смотрел «Во все тяжкие»? Айвори. Там, по-моему, был такой. Только Тико или Тако. Не помню, как его звали, но на Т, по-моему. Простите, я, наверное, все. Спеклась. У меня не работает память пока, я забываю вещи. Вот. И он был очень такой
держал всех в страхе. Нет, не смотрел? Ну ничего, какие твои годы? Очень красиво снят сериал. Я бы сказала, очень прикольно выставлены кадры. Мне, правда, по кадрам еще понравился сериал, который ответвление от этого сериала. Лучше звоните Солу. Тоже очень красиво снят. Ну, то есть, какой бы вот кадр... Там не все кадры такие, как кей-фреймы красивые, а есть некоторые моменты. Он заходит в кабинет, например, у себя, и у него от желтого стекла такой вот как описать это стекло, какое-то советское толстое вот стекло, прозрачная дверь была такая раньше, и прозрачное толстое стекло в такой квадратик. И у него вот такое стекло, такое желтого цвета, специально желтого, чтобы в момент, когда он один, показать, насколько он потерян. Вот этот желтый, там, с красными какими-то вкраплениями, там какая-то красная чашка стоит, или какая-то красная футболка у кого-то, или что-то вот такое красное, я не помню, что именно там происходило. Но, собственно, я прям, да, еще впечатлилась одним моментом, я очень плохо потом спала, потому что, опять же, впечатлилась. Это уже под конец было, но я прям... Такая, что... Я еще себя уговаривала, то, что это же все снято, это не взаправду происходит, это все снимается. Я прям очень впечатлительная, видимо, я очень переживала. Пульс 120, просто сидишь, смотришь сериал, у тебя пульс 120, и ты такой... Вообще... Красиво снят. А, точно, Тука! Не Тико, не Тако, а Тука. Вот. Пойду проверю, работал ли он на этой игре. Ну, давай. Found it. Looks awesome. Thank you, Caesar. Thank you so much. Либо он на Dishonored работал, либо он на Disco Elysium. Сериал «Пушка». Я его в прошлом году вроде пересматривал, и он все так же хорош, как и раньше. Очень, очень красиво снят. Я была приятно удивлена. Мне очень понравился сериал. Хочется спойлерить. Ладно, нет, не буду. Конечно, не буду. Кто я? Кто я такая? Что это за палка? Не знаю, что-то не заинтересовало. Я мало что смотрю из современного. А это не современное, хочется сказать мне. Ну, это, конечно, и не прошлый век. Ну, где-то вот начало этого. 2006, 2004, что-то такое. 2006. Это не то чтобы современное. Хочется сказать, что это было вчера, но это было 20 лет назад. Кошмар. Ладно. Зачем я сказала это вслух? Ну, я на самом деле не так переживаю, потому что для меня это все равно как будто бы вчера. Most likely I saw it, but I forgot the past 5 months. Yes, most likely you saw that. Yep. You already asked. At least you asked about the Irelia. So, yeah. Дзикаву смотрел, очень интересно, советую. Да ладно. Я ваш дружелюбный сосед.
Сосед на заднем плане. Я не сверлю. Пока. Ну, сок просто. Посмотрите на это. I guess I asked you about Alma's first. Ooh, about Alma. You asked about Alma as well as about Irelia. Yes. Еще висит Хякумы, но Добель пока молчит. Хякумы, там отечественные художники работали, русские. Одна точно работала. Смотрите имя в титрах. Над анимацией. Над 3D-лейаутами, что ли, для сцен. 3D-лейауты она делала. Вика или Вероника, или я сейчас уже не вспомню. Несси, привет! Пока. И через пару стримов. И real life стрим. Дзикава и Дерель. Мест соседям. Месть. Ну, нет. Я предпочитаю такую картинку в голове держать, что не делать зла другим, не отвечать злом на зло. Так бабушка с детства приговаривала. Что это никогда не закончится, если ты будешь отвечать злом на зло. И, наверное, поэтому мне очень близок Наруто, потому что вот такой вот мальчик хороший существует в нашей вселенной. Я очень рада. Вот, а еще я верю в Камру. Прошу прощения. Камра — это, кстати, напиток из вселенной Макса Фрая. Камра очень вкусный, кофейный напиток, кстати. Да, но я верю в карму. Карму и дарму, и вот это все, что их связывает. То есть, если человек встал не с той ноги и делает всякие гадости другому человеку, ну, что я могу сделать? Плохое у тебя настроение, ну, что-то вот ты испортил всем настроение другим зачем-то. Ну, ладно. Ну, сверлишь ты в неположенное время. Ну, ладно, головы нет на плечах у тебя. Что с тобой? Что поделать вот с тобой? С глупыми людьми. Вот что делать? Ну, ничего не поделать. И в одно и то же время я верю, да, я же не буду там сверлить в неположенное время, например. Хотя я вообще не сверлю. Но если надо, я не буду это делать в неположенное время. И да, я в один и тот же момент верю в карму. И в камру я тоже верю. В карму. Что вот оно как бумеранг. Ты что-то сделал, где-то оно кликнулось, ау, и тебе ау. В другой в какой-нибудь момент как-то откликнется. Я в это прям верю. Это не значит, что я такая злорадствую и думаю, ну вот ты сейчас сделал плохо, значит тебе когда-нибудь это вернется. Нет, я так никогда... Очень хочется так сделать, конечно, но я так не делаю. Я так не представляю себя, хотя очень даже похоже на то, что... Вот, ну да, зло другим делать как-то... А если ты прям вот не можешь
прям вообще почти сдерживаешься, чтобы не сказать какую-то там гадость или сказать потом подумать и такой, о, ну, все пропало. Тогда магний попить хорошо. Магний B6 очень хорошо. А еще можно найти аналог адаптола в ваших местах расположениях сейчас. Вот, аналог адаптола. И вместе с магнием пропить. Адаптол, кстати, надо, чтобы выписал тебе врач. Ну, не тебе, вам. Если есть какие-то назначения, то это только с врачом дадут. Вот. Но если ты самостоятельно только гадости можешь делать, то тогда отдохни от людей, потерпи. Ты ничего не сможешь с ситуацией с какой-то сделать, если человек просто, дятел, ну что с ним сделать, если он сверлит. Я прям иногда, когда я очень злюсь, когда сосед сверлит, да. Есть у меня такой сосед тоже, он сверлит, и это его нормальное состояние. Возможно, я слышу какого-то другого соседа, который сверлит как-то через стенку или через, не знаю, через другие этажи как-то слышно. То есть это не тот, кто наверху, а другой. Вот. Я же всего не знаю, вдруг он каждый день хочет картины вешать. Но это же прекрасно. Надо просто время подгадать нужное. Вот. Toyota Camry, да. Это как в Наруто. Все так, да. Только бабушка мне еще до Наруто об этом говорила. Я уже подумала, что напиток из людей. Раз Макс... Нет, Камра — это что-то среднее между кофе и какой-то вот он сладкий получается, по-моему. Не помню, там описывали вкус камры, но камра, я так понимаю, это как кофе. И Макса учили варить кофе там, ну, точнее, камру. И у него ничего не получалось. Но он очень быстро учится. Забегался что-то, так что я как бы тут, но не тут на всякий. Хорошо, достримите поужинать. Спасибо большое, спокойной ночи, При. Good night, good night. Не знаю, на самом деле, часто люди именно глупые. Если им подойти и накричать в лицо, что вызывают прямо сейчас полицию, они перестают сверлить. В крайней мере. Наверное, есть какая-то, да, управа такая, но я как раз воспитана вот... Мне почему-то это очень нравится, мне это подходит, что я не хочу назло что-то делать, вот потому что мне так вот сделали, я не хочу отвечать тем же. Это будет бесконечно. Действительно. Но когда бабушка мне это рассказывала, она такая... Ты просто не делай плохо другим, помогай, когда можешь. Когда не можешь, не помогай. То есть не было еще такого, что она говорила, вот как, знаете, в заветах так бывает тоже. Тебя, если это по щеке бьют, ты вторую подставляй. Там же очень какой-то смысл в этом есть. В страдании, там вот в этом во всем. Но она этого не говорила. Она как раз больше говорила про вот так делай, вот так не делай. Нравится, не нравится. И когда поймешь, что нравится, просто следуй этому. Да, мне кажется, это очень мудро.
Я загуглил. Это вымышленный горячий тонизирующий напиток. Ну, кофе. Да, это в максовой вселенной, в Макс Фрае камра — это как кофе. Я просто воспитывали и терпила. И когда понимаешь, что можно не терпеть, то жизнь поменялась. Это не значит, что я злое что-то делаю. Я просто отстаиваю свои границы. И не хочу слушать 2 недели подряд сверление в 3 часа ночи. Не, ну 3 часа — это перебор. У нас просто есть молодые мамы с детенышами. И детеныши должны спать с часу до 3. Но есть люди, которые сверлят в это время. И это не буэно. Прям, ну совсем. Ну, в 3 ночи еще пока никто не сверлил. Вот это. И это вот не я. Посмотрел его ссылочки, не нашел ни Zoned, ни Disco Elysium. Подозрительно. О, интересно, но стиль очень похож, я хочу сказать. Согласись? Угу. Интересно. Может, его работ там нет, но он арт-директил? Это может быть. Alright. Dun, dun. La 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 lo, lo. Lo. Работаю администратором, каких только людей не видел, и они все такие разные. И все-таки мы вместе. Администратором где? Let me grab a soft brush and I'm gonna with a soft light and I'll be doing the transition. Subsurface scattering. Hello. Subsurface scattering here. La 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 la. Maybe too bright, huh? It would be a sand here as well. So partly, someone like this would be closer. Спортивный клуб. О, ну должно быть... вменяемые.
Hello. Thank you. Oh my god, Valerie. Hello. Thank you so much for the raid. Ah. Thank you, thank you. Let's hit the shout out for you. Thank you, thank you. How was the stream? Bonjour, bonjour. Можно бинго делать по вопросам. Как думаешь, сколько еще по времени будешь делать арт Сивир? Я не знаю. Я не могу дать точного ответа, к сожалению. Если я его дам и скажу себе, что я сделаю этот арт за столько-то времени, а потом, когда я не уложусь в эти сроки, я буду очень-очень плохо себя чувствовать. Я боюсь говорить себе эти сроки, потому что не хочу себя плохо чувствовать. Вот весь ответ. Raiders, yay, welcome. Had a little fun, did a drawing of a friend. Of course, we would love to see. You wanted to share? Вечность не предел. Ну да, с одной стороны, как бы хочется знать срок, я это очень хорошо понимаю головой. А также я головой своей понимаю, что если я поставлю этот срок, и тут же я не смогу ему следовать, я там буду делать, например, больше домашки и не буду смотреть на то, что там надо успевать. Мне пока вот этой штуки, к сожалению, не выработано, что я вот устанавливаю себе четко вот такую вещь, и вот это я буду следовать, потому что знаю, что если что-то пойдет не так, я там больше буду заниматься какой-то одной штукой и не успею, то действительно буду чувствовать себя очень плохо. Я не хочу чувствовать себя плохо. Поэтому сроки здесь я себе не называю. Я знаю, что я уже близка к финальной прямой. Вот эта финальная прямая скоро начнется. Мне нужно сделать красиво. Мне нужно сделать красиво, вот. Некрасиво не сделать. Мне нужно доделать песочек. Нужно делать оружие песочек. Доделать руку, потому что она просто скетчевая. Положить, где нужно, текстурки. И сделать тоже, доделать все это дело, вот где четкие всякие цвета падают. Чуть-чуть подполировать лицо. Корона вообще сделана за 10 минут. И уже множество раз передвинуто, переделано. Я бы здесь тоже подвела бы к одному какому-то, в общем, знаменателю эти цвета. Потому что она уже такая вся красная-желтая. Тут надо унифицировать цвет. Вот. И все. Вот я назвала какой-то список. И я, честно, не могу сказать, когда точно этот список будет доделан. К сожалению, я здесь пока не научилась это все трогать. Yo, let's see. Let me highlight the picture. Yo, amazing. Does this look like somebody from JoJo? You know, kind of JoJo-like character. Very fun. Is a D&D character. It's fun, yes. Yo. Это из игры? That's the game. Oh, sorry. I'm not familiar with the game. I'm so sorry. From the game. That's been something. Thank you, guys. That looks amazing. The main character of a famous. Грибон, надеюсь, у нее не гепатоз. Это что такое? И у кого?
У кого у нее? Кожа желтеет при желтухе или когда... Что там? Что там отказывает? Поджелудочная? Ты говоришь, она вся... Это печень, точно печень. Что с печенью? Она вся красно-желтая. У Ирелии? Ирелия? Что? Ирелия? Красно-желтая. Нет, я пока не понимаю, о чем ты говоришь. Gotta go eat and rest. Thank you so much, merci. Merci. Thank you. Bonne nuit, Valérie. Merci beaucoup. Thank you, Valerie. Hope you have a wonderful rest of your stream and wonderful as you. Yeah, stop with you. Сивир. Я все равно не понимаю, о чем ты говоришь. Я сказала, что она вся желтая. И поэтому ей нужно что-то переделать? Я, видимо, очень сильно устала, но я не помню, чтобы я говорила, что она желтая. Прошу прощения. Я действительно не помню, чтобы я такое говорила. Она и не желтая. Ну, она нормального кожного цвета, не знаю, не желтит. Такая с пузиком. А, цвет короны, боже мой. Да, она и желтая, и оранжевая, посмотри. Ой, кошмар. Вот это, встретились два уставших человека. Надеюсь, у нее не гепатоз. Ну, у кого короны? У Сивир, о боже мой. Да. Я понимаю. Я еще после стрима, наверное, чуть-чуть повяжу. Но что интересно, я не хочу есть. Знаете почему? Потому что я кушала рис сегодня. Рис очень сытный. Но я так хотела чуть-чуть побольше отдохнуть перед стримом, но у меня не получилось. Потому что я доделала вот эту штучку в 3D. Я такая, хочу доделать. Я хотела побольше, помедленнее покушать и позалипать, просто посидеть, полежать даже, вот так вот я бы сказала. Но у меня было всего где-то 20 минут, чтобы покушать. И я просто рис... Да я даже ложку взяла, чтобы рис кушать быстрее. Так, вот так вот прям сидишь, думаешь, ну ничего. Да мы еще посмотрим. Я завтра отдохну, ребят. Я просто еще поработаю, потом отдохну. Но знаете, у меня есть такая подружка, которая в кино обычно спит. И знаете, что, мне кажется, она завтра будет делать в кино после рабочего дня в пятницу? Будет спать. Но посмотрим, кстати, можно и проверить, насколько интересное кино. Если она не будет спать, то это интересное кино. Вот. Но мне кажется, она уснет.
Она, если хочет спать, ее вообще никто не остановит. Просто вот она всех растолкает и будет спать. Ну, в смысле, она будет в своем кресле сидеть, никого нас толкать не будет, но... Посмотрим. У нас уже мем у нее есть. Rice. Yes. I suck of rice. I ate rice today with wakame and fish. That's why I don't want to eat right now. I think rice is the food of gods. Just for your information. You eat rice, you don't want to eat that much after. Yummy rice. Yes, yummy. Вообще забавно, что человек берет билет в кино, чтобы поспать под фильм. Нет, она-то всегда думает, что она будет смотреть. Вот в чем интересно. Но я иногда посматриваю в сторону. И вижу, что она спит. Вот, но посмотрим. Фильм почти 3 часа идет. Может, все успеют поспать. Одиссею завтра будем смотреть. Проплаченный сон. Сон на все деньги. Да ладно. Человек зато хороший. Вообще ничего не имею против. Everything is good with rice. Yes, agreed. Кирия, agreed. Yummy. Может, человек устал? Конечно. Человек может устать. Поэтому ничего не имею против. Если хочешь идти, иди. Снег растаявший он. Вода. И если хочешь спать в кинотеатре, то спи. Это поможет тебе быть хорошим человеком навсегда. Понимаете? Это очень все логично. Хочешь спать, спи. Все. Идешь в кино, ну... Неинтересно, спи. Я помню самое такое кино, когда я хотела просто, я прям, вот, знаете, вот когда кошка, вот она сидит, например, и такая вот, и так стекает, так вот свешивается с кресла, такая, вот так. И я была вот как эта кошка такая, абсолютно было неинтересно смотреть. Я не могла заснуть, кстати, ну, я, в смысле, и не хотела, я обычно не сплю в кинотеатрах. Это был фильм, вот этот вот «Парк юрского периода». В 15-м, в 14-м, в 13-м году, не помню, когда он там выходил. Но это было ужасно. Это было ужасно. Отвратительно. Мне не нравилось ничего там. И я такая свешивалась, думаю, как же мне уйти отсюда, как же вытечь. Это так неинтересно, это так глупо. И мне прям вообще не понравилось. Ну и почти такое же чувство я испытывала, когда мы смотрели «Пятого терминатора». Тоже в кино мы ходили на «Пятого терминатора». И так тоже... Ну там хоть, не знаю, актеры, что ли, приятнее были. Если фильм неинтересный, будет сон с тобой прелестный. О, в сказках. Который с приключением динозавров. Я не помню, о чем этот фильм. Я помню оттуда мемный вот этот Крис Пратт, да, по-моему, где он стоит такой в разные стороны руки. Вот его рисовали тоже очень часто в Пинтересте. Руки так вот в разные стороны заставляет. Я вообще не помню. Я помню, там был Крис Пратт, и все, и динозавры. Ужас. Мне так не понравилось. Ну, то есть я не могу сказать, что это прям отвратительно, прям ужасно. Вот глаза мои не видели. Ну, нет, вообще могу. Могу, наверное, так сказать. Но в целом прям... Бах. Есть такая книжка, называется «История на миллион». Я пыталась ее читать. Почему пыталась? Потому что я не дочитала. Она основана на мономифе тоже. Там есть часть про мономиф. Но вначале я ревела. Я читала, начало.
этой книжки. И я прям ревела сквозь слезы это все читала, потому что одна из фраз была наподобие того, что вы видите на экранах, это лучшее из лучших сценариев, которые прошли вот все возможные отборы. Лучшее из лучших. И мне так сразу плохо. Почему? Почему то, что на экранах самое лучшее из лучших? Это какой-то кошмар. А тогда что предлагают? Еще хуже, что ли? То есть есть такие фильмы. Ужас. Недавно мы были в гостях, и там по телевизору показывали «Тупой еще тупее» с Джимом Керри. Вот старые фильмы, они как-то обладают какой-то вот... Конечно, фильм, смешной и высмеивает какие-то пороки общества. Это тоже здорово, стоит иметь в виду. Это какой-то домашний, да, фильм не для кинотеатров. Тоже можно задуматься о чем-то. И вот он вот такой вот такие раньше фильмы снимали, хорошие. Вот по-дурацки хорошие. Как еще назвать, чтобы не обидеть. И это гораздо лучше, чем вот эти динозавры с Крисом Праттом. Не знаю. То самое. Не смотрел, но старый парк юрского периода мне нравится. У них какой-то пунктик на то, чтобы из каждого фильма или ремейка делать геройское кино. Ну, наверное, это тоже мне не понравилось. В общем, не знаю. Вот, например, мне очень нравится фильм «Мумия», старая, 2001 года, по-моему, она. Первая часть. Вторая уже такая, такое, но тоже неплохо. Но первая лучше всего. И герои раскрыты, и интересный какой-то вот Египет. А когда тебе нравится Египет, там вообще все интересно. Ах. The in French rice pronunciation is riz. Riz? I love it. Riz. Ариара, ру, эри. Думаю, он преувеличивает, зачастую лучшие идеи бракуют. Может быть, он об этом и написал дальше, но я не читала этого. Я читала вот эту мысль, которая отложилась в голове. Мне так стало плохо. Вот правда, от осознания того, что вот это вот хорошее, что нам показывает. Все эти Марвелы, вот это все такое, да. Мне нравится мультсериал по Мумии. О, частично помню его тоже. Как лучше из лучшего кто-то оценивает, значит, субъективно. Для него это было лучшим, но другим людям могли бы понравиться совсем другие сценарии. Нет, он не говорил, что он отбирает сценарий, он говорил, что отбираются сценарии, то есть явно не один человек это делает, это какая-то коалиция этих, как они там называются, вот эти инвесторы, то есть группа людей. Ну да, даже группа людей делает это все субъективно, да. Тут согласна. I see a lot of TikTok with meow for dinosaur. Oh, Kitty, yeah, I saw that on Instagram. Kitty, yeah, I saw that on Instagram. That was so funny. Like, meow meow. How the dinosaurs say? What's the dinosaur say? And they say, and then we hear the meow 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 instead of the dinosaur thingy. Yeah, I like it. I like it a lot. Yeah. Hey, Izzy. Hello. Hey, your work is really nice. Thank you. Appreciate that.
Представь, что собрались инвесторы с плохим вкусом. Ужас. Вот, в общем, интересно, да, что там будет в кине. Ни на что не рассчитываю вообще. Ни на что не надеюсь. Ва-ва-ва-ва. So Grey. Jane Grey. André is also conjugated form of the verb to laugh. Rise, right with ris, ri, and laugh is ris. Rit. Whoa. But it's pronounced the ri the same. Ri, but it depends on the context. For Russian language, ri would be ris with a s. Ris, rice, ris. Same as in English, I guess, and same word for your love. Yes. Mr. Toxic, hello. I'm checking the time. I was like, yo, is it already the end of the stream? Hello, Mr. Toxic. How are you doing? I am tired. I forgot the names of the artists and the names of the characters. But I'm super happy because today I managed to finish the 3D thingy for this chakram. I'm super duper happy. And now I'm painting this over. Trying not to render all of the stuff, just adding details where I need it to be ended. But yeah, how about you? I'm also not hungry. And I think it's because I ate rice today for the dinner. Yum yum. But yeah. Here we go. Yay! Thank you, Mr. Isaac. I'm glad to hear it. I'm doing well, thank you. And I'm a little hungry, so I might get food soon with coffee. But we will see. Okay. And of course, if you're hungry, you should take it. La riz rent? La riz? Oh, le riri. The rice loaf. Oh, it's a tongue twist. It's a tongue twist. It's like the same, like ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сул грека руку в реку рак, за руку греку цап. Like this, but la riri. La riri. La riri. 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 Almost. You created a new one. Creator. What you said? Ехал грека через реку? This one? That's a tongue twister I learned when I was a kid. I just learned that. That's why I can pronounce it in the right way. I can't pronounce another one. Во дворе трава, на траве
права, не руби дрова на траве двора. Oh my god, my brain. You have to like logically think about what is happening. Also like Clara and Karl. Clara у Карла украла кораллы, а Карл у Клары украл кларнет. I can't say it faster. I mean, if I try, I can, I think. But this is the logical thing as well with the r, l, r sounds. When you're a kid, you kind of learn this stuff because the way how you need to pronounce the sounds. Yes. Do you have the tongue twist that you like? Корабли лаврировали, да не вылавривали. Там есть продолжение. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Если бы Карл у Клары не украл кораллы, то Клара у Карла не украл кларнет. Йоу, правда? Я вообще не слышала вот эту версию. По-моему, вообще ни разу не слышала. Мир перевернулся. Есть продолжение. Я еще знаю начало вот этой вот выдры. Сейчас выдра. Там выдра и тундра. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят ведра, ядра кедров. Выдру с выдры, гетры. Выдру в тундру, гетры, что-то куда-то еще. Я вот вторую часть не запомнила, но первую выучила. У меня есть знакомый, который картавит. И он эту штуку выучил. И было забавно слушать. Недр тундры, выдр, гетр. Ну там не так, я не умею картавить, как он. Там как будто бы нет вообще. Ну то нет. Ну, недр тундры, выдва в гетрах. Выдра в тундре, да, все в порядке. I know, but it's not family friendly. Okay, Kiri, yeah. We love family friendly here. I'm sorry. Tres tigers. Do you remember some Spanish stuff? With the tigers. Tres tristes. Yes, this one. Tres tristes tigres tragan trigo. Un trigal traga trigol trigus. Yes, trigan. The sentence is family friendly, but if you say it fast, it means other sentence. Oh, French could be that. This is not the way, like, this is not what you say, but how you say it, right? The French. Wait a minute, it's not supposed to be that much.
This looks so red. The most famous in veg, I think, is un ou chasseur, sachant, chasseur d'eau, sauveur, chasseur, sans so chien. No idea how to read that, but it looks amazing. Kind of want to learn how to read that. I'm gonna retire for today. Thank you for the stream. Thank you, Doppel. Have a good rest of your day. Have a good Dina. Good night. Muchas gracias. Not exactly, but not bad. Ah, thank you. But this is a lot of sound there. So say fastest heart. Ooh, for the sound, we have the another one. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. That's as well. Доброй ночи, сколько ночи, Кирпонт. Отдыхай. Oh, so cute. What does it mean? Oh, okay. It means that Sasha, that's the name of the girl or the boy, is the Alexandra. Alexander or Alexandra. Sasha. She is walking down the street and she's eating a crandall. She's eating a yeah, I think crandall is the closest thing how I can translate that. So the girl named Sasha walking down the street, pretty woman, and she's eating some tasty stuff. That's it. Need some small brush. Do I? Really need a small brush. Really need to be... Oh, okay, this is working. Very... Ooh, you've been here all the streams. Cool. This is sweet. Yeah, so sweet. I mean, active in the chat. Yeah, always lurking. Hi.
might get a chance to be a part of a team. Wish me luck. Oh, part of a team? Really? Oh my god. Good luck. Good luck. Играла ли я когда-нибудь в ТНТ? Один раз играла. У меня есть персонаж. Это Мелисса Мунлайт. Это мой аватар в Дискорде. Такая красивая эльфичка. Да, играла. Один раз 30 декабря 2018 года. Запомнилось. Через 2 часика на работу. А ты чего не спишь? В таком случае 2 часа как будто бы вообще не камильфо перед ответственной работой. The amuse. Mute. Suis je ce. Fun. Funny. I love it. Bingo вопросик. How much time did you spend on a Sivir illustration? I'm sorry, I can't tell you right now because I'm not counting the time that I spent on this artwork. It's around 50 plus hours. La la la, la la la. Do you think it's almost done? I'm on a final line. The final line did not start yet. But I'm here. I'm near. I'm near. I need to polish things after I'm done with this part. I need to polish it. I need to add some textures where it's needed. I need to polish the face. A bit, a little bit more. Textures, some focal points, such as a hand and face, and sand. That's the VFX. That would be polishing. That would be the finish line. But right now, I'm still like closer to the finish line, but it's not. Because I'm not polishing. I mean, partly I am polishing. Oh my god. I'm polishing, but a different thing. This is not the actual like super pooper duper focal point. But yeah. Have other things to polish. Textures, yep. Paper, painter, piano. I thought you were already done in a few lives ago. You're not only one who thinks that. That's okay. It's just a bingo questions. I said that in Russian. Like it's a bingo questions. We can do a bingo stream. Like, why do you use so many layers? Like, why is so many layers you using right now? How is your computer is not bombarding the reality right now? How long you spend time on Sivir? Do you think you're gonna finish it soon? What other questions I get often? I'm sorry. It's like I know I'm slow. I'm slow with art.
I'm working on that as well. I'm learning a lot. Yes. I love to take these questions as well. I also found a photo from when I found Rovan. He was such a thin cat. Now it's Chonk. Oh, you find him. You find him. Почему так много слоев? Да, это я тоже упомянула. Почему так много слоев? Было. Бинго, потому что можно сделать бинго. Прям выставлять на экране, знаете, когда кто-то задает вопрос, и я просто такая, крестик уже поставлен, ну или галочка. Ой, 2 часа, ничего себе. Какие вы классные. Спасибо, ребят, спасибо большое за support. Thank you so much, guys, for the chat. It's really supporting my streams. Just the chat. Thank you so much for that. Thank you for being so kind audience as well. I'm super happy I did this 3D off stream, but it was nice. It was not it was nice time as well. Spent doing the thing. And look how wonderful and sharp this is now. Want to see the version before? Version before was okay as well. Version before was nice and settled down with all this stuff, but it was quite different to see how it was like in a 3D, especially with this blob here. All of the things done by hand. Here I still was figuring out the thingy. Still nice with values though, kind of like it. We have more intentional, lovely thing. The hand is going away, so this part is going away as well. Amazing. Thank you for being in our chat. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Kyrie. Good night. Good night. Good night. I do what you do this piece. Yeah. I understand. That would be a kind of idea to make a bingo from questions from the chat that I often get. No stream Friday? Yes, tomorrow will be no stream, and we will see each other on Saturday, where I will be doing homework and Sivir again. Good night, ZP. Очень шакрам хорош. У старой версии как будто бы свет более драматичный, что ли. Просто больше силуэтов был, да. И... Прошу прощения. Больше силуэтом было. Я думаю, что в силуэт здесь надо уводить. Я уведу, наверное, свет чуть больше. Плюс здесь будет песок. Песочек — это хорошо. Песочек — это прям будет прям песок. Прям песочек. Такой оп. Но, по крайней мере, сейчас мы сюда ударяемся тоже. Нужна будет тенюшка. Это как раз... И это как раз мы любим в тенюшку уводить. Да. Спокойной ночи. Thank you so much, guys. It was amazing experience with the 3D model today. Thank you. I'll try to take a chance and make it like darker, because it should be a little bit more in the shadows and probably less details. Thank you so much once again. I'm gonna save this again, and I will see you soon on Saturday. Homework plus Sivir. See you very soon. Больше песка, богу песка. Попробуем. Это получается прям те самые сплэш-арты. Но вот я издалека смотрю, как будто бы те самые, да, мне прям нравится. Чего-то мне не хватает, вот все равно какая-то вот штука есть, которой не хватает.
Так, у меня тут открыт прекрасный художник, который очень похож на художника Disco Elysium. Какие цвета классные. Потрясающе. Так, как бы не зевнуть опять. Twitch, let's go. And raid. Вот канал, есть вот канал. Может, что-нибудь старенькое посмотреть. Bye-bye, Nian. Nain, I was really happy to see you. Oh, yeah. Sorry. Bye-bye, Ryan. Have a good day ahead. Bye. Goodbye, streaming. Ooh. Someone's birthday was yesterday, it says. Chakuri? Shakuri? Chakuri? Shaka. I enjoy my time. Yay! Happy. Let's go and raid. What's the wrong name? Oh my god. Oh my god. Right. Alright. Chakuri. That's the right spelling, right? Chakuri. Okay, let's go and spread the love with them. I hope they will not finish right now. They're actually finishing the art. Oh, wait a minute, it's a featuring. They're featuring, so they're not finishing. They are continue drawing. Let's go and spread the love with them, okay? Guys, chat, please bear with me. Stay with me a little bit, just 5 minutes longer with the raid, okay? See ya!